today's topic is also exploration, because none of us are experts in these fields. We are exploring as we go. It's like a dense forest. We are using a knife or a machete and அப்படியே பாதையை உருவாக்கி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு டைரக்ஷன்ல what is ML ops அப்படின்றத பத்தி I'm just going to have a brief discussion about that. So I'll share my screen. You see my screen? Yes. Okay. MLOps appears to be the confluence of these, multiple domains. DevOps, we are all aware of it. தெரியும் என்னென்ன DevOps என்னன்னு தெரியும். Machine learning, yes, slowly in 20 days we are, some people who don't know what is machine learning, they are able to learn. Data engineering is also a concept. So இதெல்லாம் சந்திக்கிற இடம் தான் வந்து MLOps. How do you do it in large scale, something like that. So going into it, let's backtrack and see what is DevOps. So ஒரு 5 years முன்னாடி வரைக்கும் கூட DevOpsனா என்னன்னே தெரியாது யாருக்குமே. All we know was agile. Agileல வந்து எப்படி வந்து குயிக்கா கஸ்டமருக்கு ஒரு டெலிவர் பண்ணலாம், அதுல எப்படி வேல்யூ ஜெனரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அப்போ வந்து we had this problem, that is the developer and the operations person are kind of separated by a wall, invisible wall. இங்க டெவலப்பர் பண்ணிட்டு அப்பா நம்ம வேலை முடிஞ்சது, அவங்க எப்படியோ போய் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது கரெக்டா ஓடிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. பட் இஃப் தெர் இஸ் an error, தென் DevOps ஆபரேஷன்ஸ் பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க சொன்னதுபடி தான் நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம், அது ஓடலன்னா நாங்க என்ன பண்ண முடியும். டெவலப்பர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன் மிஷின்ல ஓடுது, உங்களுக்கு வந்து சரியா இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியல. ஸோ these were the problems of the past years where there was a friction between the developer and the operations. So that's where the concept of DevOps came. So why don't the operations people also be part of the whole product development? How they will contribute? Maybe in a smaller percentage in the whole agile fashion. Every day they will come to the stand up and all those things, and they will be part of, they will know என்ன நடக்குது, எப்போ இது ரிலீஸ் வருது, இந்த ரிலீஸ் வரும்போது என்ன பேசிக் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அந்த சர்வர்ல, all those things they are also becoming aware. Thereby they are avoiding all these unnecessary problems. So DevOps model is working in the simplistic sense. That is the how this concept came into existence. The developer and operation people start working together. Okay, so we can extrapolate that. Okay, if DevOps is solving that problem, what problem is MLOps going to solve? Again, the same thing. If this developer is only going to develop one small HTML page, he doesn't need a operations person because he can put it anywhere and run it. But when the application's complexity increase ஆகும்போது, you need infrastructure people and operations people and scalability, a lot of site engineering, a lot of terms come inside, right? So complexity increase ஆகும்போது அதை manage பண்றதுக்கு you need a lot of people. That's where DevOps come. So same thing, when you go and learn a pudu algorithm or a machine learning algorithm, classification algorithm, if you want to just try it out in a Jupyter notebook or Google Colab notebook, no problem. But when you want to provide that solution for a large scale e-commerce business solution, that's where the complexity comes. And to manage the complexity, you need a process, and that is MLOps. That is so far what I have understood about this. So idhula vandu there is tons of literature on what is MLOps, how to do it. Maybe there is even a lot of courses and certifications you can get. But ஒரு top level எடுத்து பார்ப்போம். First வந்து, when we talk about machine learning, what's happened? Machine learning, you have a machine or an ML model to actually drive things. What does a ML need? An ML needs data. So there is a data acquisition portion where data is collected. And from the collected data, there is a group of people working on how can we make sense out of this data. இதுல எந்த டேட்டா வந்து வேலிட், எது வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்க்கு வந்து சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்டடி பண்றது ஒரு ஏரியா. அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அதை என்ன மாதிரி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல வைக்கலாம், அதை என்ன ஃப்ரீக்வன்சில கலெக்ட் பண்ணலாம், அதை எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டேட்டால இருந்து desired features எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங், ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ரெண்டு செப்பரேட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் வந்து, இப்போ ஒருத்தருடைய போட்டோவை பார்த்தோம்னா
we don't know how our brain is able to, pick from the memory and say this is this person. We are not storing every pixel. ஒருத்தர புதுசா பார்த்தோம்னா அவருடைய every pixel நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோமான்னு தெரியல. Maybe it is storing subconsciously the eye, the distance between the eyes, distance between the nose, on all those things. And again, another time when it sees, it is able to again draw out the features and compare it with its memory model and say இதான் இவரு அப்படின்னு. So how do you define what is the relevant features that you want to take? அது வந்து ஒரு block of work. அதுக்கப்புறம் you will come up with a model assessment. எந்த மாடல் போடலாம்? Is it unsupervised learning or supervised learning or semi-supervised learning, classification, regression? So identifying which ML model will be a good fit for this problem solution. அதுக்கப்புறம் அந்த மாடலை வச்சு அந்த டேட்டா வச்சு ரன் பண்ணி செவரல் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது. ஸோ இந்த பிளாக் எல்லாமே பண்றது டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஸோ ஹூ நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் எம்எல் அண்ட் டஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் தட் அலோன் இஸ் நாட் இனஃப், ரைட்? தட் இஸ் லைக் அ லேப். ஒரு 2 கெமிக்கலை ஊற்றி இது ஒரு சொல்யூஷனா வருதான்னு பாக்குறது தான் அது. You need to take it into a pharmaceutical company and make a medicine. Only then it becomes useful. So that's where the bottom portions comes, where there is a business catering to a customer, their needs. அந்த இடத்துல இந்த மெஷின் லேர்னிங் மாடலை எப்படி போடுறது? What is the runtime environment? அப்படி போட்டோம்னா the solutions that this ML is giving, is it adding value to your business or is it decreasing the value? Risk assessment. ஏன்னா ஒரு அமேசான் போறோம், அதுல வந்து இது வாங்குங்க இது வாங்குன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுது. அதை விட்டுட்டு அது வந்து ஒரு ₹1 ₹2 ஐட்டம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா rather than 1,000 rupee item, then there is a value lost. So what is the risk of deploying this ML model onto production? So அதுக்கு risk assessment இருக்கு. And then அந்த மாடல் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு அப்படின்னு அசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Then depending on the volume of people coming to your site, அந்த மாடலை எப்படி ஸ்கேல் பண்றதுன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வழக்கமான டெவாப்ஸ் உடைய ப்ராப்ளம்ஸ், கண்டெய்னரைசேஷன், பைப்லைன், மாடல் என்ன சிந்திக்குது, வாட் இஸ் இட் திங்கிங், அதை எப்படி லாக் பண்ணலாம், அதை எப்படி ரெவ்யூ பண்ணலாம், பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிகிரேட் ஆகுதா, இதெல்லாம் பார்க்குற வேலைகள்லாம் இருக்கு. ஸோ even though we only say it's an classification model that is doing this work, behind that there is all these engineering activities that has to take place. So now I think we have a fair understanding that we need to monitor or manage these operations. அப்பதான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம ஒரு மெஷின் லேர்னிங் சொல்யூஷனை ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். பிளஸ் அதுல இன்னொரு இது என்னன்னா, பிசினஸ் exists for a quite large number of time. It starts in 2010, but it is continuing. So ஒரு பேங்க்ல எப்படி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் விழுந்துகிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு பிசினஸுக்கும் there is transactions happening continuously. You create a model and the data is continuously coming, but over years there could be a totally a shift in people. They will not be buying the same products. அப்போ உங்க மாடல் போரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். So you need to continuously monitor whether the same kind of data is coming, whether the model is performing. All these activities has to be done, and that is why we need something called MLOps. Similar to how you have your code. இப்போ வந்து கோட் எழுதுனா கோடை செக் இன் பண்ணும்போது ஒரு வெர்ஷன் கிடைக்குது, இல்ல ஒரு ஹேஷ் கிடைக்குது. அதை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன போயிருக்கு அப்படின்னு போய் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த கோட் ஓடுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுது. ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோட் பேஸ், லைக். ஸோ இப்போ ரைட் நவ் எந்த கோட் பேஸ் எந்த மார்க்கெட்ல எந்த கஸ்டமருக்கு சர்வ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும். பிகாஸ் யூ குட் ஹாவ் மல்டிபிள் மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ், இல்லையா? ஸோ நார்த் அமெரிக்காவுக்கு வேற ஒரு எம்எல் மாடல் இருக்கும். அதே ப்ராடக்ட்டை இந்தியாவில் விற்கணும்னா அதுக்கு வேற மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் மாடல், ஸோ அதுக்கு வேற ஒரு மாடல் ஓடிட்டு இருக்கும். So you have these different models. Maybe the code is same, there is configurational differences. So on the configuration and the versioning, adella store pananum. Adukella we need MLOps, things like this. Okay. So here I will open this in little bit bigger. So this man is Dale Vaz. He's the outgoing CTO of Swiggy. We had the opportunity to meet him few years ago in CTO talks. He came and explained all the all the AI ML that's happening inside Swiggy, apart from other things he spoke. So நாங்க போய் கேட்ட எல்லா CTOஸும் பேசுறது என்னன்னா, predominantly their businesses are run by AI ML. Because if you think about it, if you open Amazon or Flipkart, if 10 people come together, they can go ahead and do those applications. Yeah, it's just to have a product page,
database, something like that. But what makes you scale is the recommendations you are making people buy. Adalla ML da. So all these companies for a long time, they are doing ML and proper ML ops. Okay. So for today, I'm just taking a hypothetical problem. Imagine somebody is coming to Delvas, Kekrar, how many delivery partners to deploy Swiggy delivery partners during a Sunday afternoon, right after the school closes for April, on a one-day match between India and England to handle the load. So if this is the problem that is going to come frequently, adukku sila ML models you can prepare, right? An ML program that will do the predictions based on several parameters. So how do you do that? So just take a look at this. This is so many things that's happening in the world of ML to produce a valuable ML recommendation. We will just see that. So first one, the CTO comes and says, hey guys, we have a business problem. We need to come up with a prediction algorithm for this. Then there is a solution architect who designs the architecture and technologies to be used. Then there is a data scientist, DS, who says, okay, what is it that you want to achieve? You want to achieve predictions. அதுக்கு எந்த மாதிரியான மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணணும், கிளாசிபிகேஷனா, ரெக்ரெஷனா, அதுக்கான டேட்டா நம்மள்ட்ட இருக்கா, டேட்டா எங்கேருந்து வரும், டேட்டா எந்த டீம் கொடுப்பாங்க, அந்த டேட்டா நமக்கு வேல்யூபிளா இருக்கா, how much pre-processing should we do before the data is valuable. So இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேஷன்ல lot of people come together and decide what is the data, how it's going to come, what is the stream it's going to come, who is going to monitor that. அதுல தப்பான டேட்டா வந்தா உங்களுக்கு மாடல் ப்ரெடிக்ஷனோட அக்யூரசி குறையும். அப்ப அந்த டேட்டா இன்புட் ஸ்ட்ரீமோடைய குவாலிட்டியை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா? சோ இத பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய பேர் வந்து சம்பந்தப்படுறாங்க. Then the second phase, the requirements for feature engineering. Okay, what are the parameters that you need? Like you need it is a critical day where people will be in the house. நிறைய பசங்கலாம் ஸ்கூல் விட்டு வீட்ல இருப்பாங்க. It's going to be a peak load na. We need lot of parameters that needs to come so that you can do feature engineering. இதுல வந்து இந்த டேட்டால இருந்து இந்த பர்టిక్యులர் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் பண்றாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா வந்து வருது, பர்ச்சேஸ் டேட்டா வருது, பழைய பேட்ச் டேட்டா, கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் டேட்டா, அந்த ரா டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு வந்து அதை டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், கிளீனிங், தென் ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங், ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், இதெல்லாம் பண்ணி டேட்டாவை நீங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். பிகாஸ் தட் பிகம்ஸ் த இன்புட் ஃபார் யுவர் மெஷின் லேர்னிங் மாடல். ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ஷன்டு ஃபீச்சர் டேட்டாவை இன்புட்டா கொடுத்து உங்க டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன், மாடல் ட்ரைனிங், மாடல் ட்ரெயின் ஆயிடுச்சா, ஒரு சாம்பிள் கொடுத்தேன்னா அது வந்து எவ்வளோ % அக்யூரசியோட எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குது, மாடல் வேலிடேஷன், தென் ஃபைனலி யூ ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் த மாடல். ஸோ இந்த கட்டம் வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் டிஎஸ். Mostly it's data scientist, data engineer doing all this work. But when this finished product, export model, you have to put it in some repository, because we all learned that Edison made 1,000 attempts, and at the 1,000th attempt, he had a correct light bulb, right? So something like this, it's a black box. இதை வந்து பல தடவை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி, ஓகே கிளாசிபிகேஷன் ஆங்கிள் வரலையா, ஓகே ரெக்ரெஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு they will have to run different algorithms, not the full spectrum. கொஞ்சம் அந்த டொமைன் ஸ்பேஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில ஆல்கரிதம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி a good researcher what he will do is he will have logs. இல்ல, இந்த கால்சியம் கார்பனேட் 2 ஸ்பூன்ஸ் போட்டேன், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் 1 ஸ்பூன் போட்டேன், அதுல எனக்கு இந்த அவுட்புட் கிடைச்சது. ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டோர் what is the experimentation you are doing. So for that you need an MLOps a platform where you will keep storing many models. இந்த மாடல் ட்ரை பண்ண இதோட அக்யூரசி 70% தான் prediction accuracy. இந்த மாடல் ட்ரை பண்ண இதோட அக்யூரசி 98%. So then that model becomes a viable model that you can take it to production. So then you have a concept of a model repository. So you keep storing these models that can be instantly called out. நம்ம அன்னைக்கு this guy Ruben didla, he picked a model name which has all these post estimations and all those things. So somebody works on the model and creates the model. Binary formatla அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எப்ப வேணா அதை கால் பண்ணி we can start working on top of it. So there is a repository of all these trained model sitting there. From there இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிறைய so software engineer SC இங்க தான் வராங்க.
பிகாஸ் அல்டிமேட்லி இந்த மாடல்லாம் எங்க பார்க்க முடியும்? Amazon.com போனா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வருது. ஸோ அந்த இடத்துல இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர், இட்ஸ் அ வெப் அப்ளிகேஷன். ஸோ அ வெப் அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர் ஹேஸ் டு சம்ஹவ் இன்டகிரேட் வித் தீஸ் மாடல்ஸ். அந்த இடத்துல ஒரு ஏபிஐ, ஒரு அஜாக்ஸ் கால் போட்டு வந்திருக்கிற நபருக்கு எந்த ப்ராடக்ட்டை காட்டினா அவர் உடனே வாங்குவார், அதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆல்கிரிதம் ஓட்டி எனக்கு டேட்டா கொடு அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ தெர் இஸ் சம் காம்பனன்ட் ஆஃப் எஸ்சி ஆல்சோ, பட் இன் த ஹோல் ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் திங் the software engineers are very less because we do more work in the website. So idhula vandu lot of people are being involved: data engineer, software engineer, DevOps engineer, all those people. So the third thing is automated ML workflow pipeline, because for a North American Joe you can do some different kind of recommendation. For a South Indian Ramesh, you need to run a different ML model to come up with different recommendations, right? So it could be a totally different model. அப்போ வந்து you will have different ML models that are immediately callable, and depending on the guy who comes in, within microseconds this ML model has to scale up and calculate all the predictions and give you the results, so you can start showing it in your website. So all these things takes place inside your MLOps. Okay, so there is a lot of courses for this that talks about என்னென்ன இருக்கு MLOpsல வந்து. What are the different things that a person does? How do they take the data? Where do they store the data? How do they clean the data? Clean பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை annotate பண்ணணும், அதை label பண்ணணும், இது வந்து இந்த data தான். Because your input to the machine learning algorithms is data plus output without the logic. It will come up with the logic on its own. You are giving data and output. So you need to do the labeling operations, pre-processing, splitting, all those things. So taking care of all these things at a large scale, ML ops will help you. So for each of these நிறைய tools இருக்கு. Like எப்படி source codeக்கு git இருக்கோ அந்த மாதிரி labeling பண்றதுக்கு ஒரு tool இருக்கு. So we are going to open those tools to the entire audience at a later point of time. What you can do is you can take one tool. So we are all exploring. That's the whole point of CAMEL. So you take one tool, just like what I did. I spent maybe 1 hour in this, just going through MLOps, trying to make some connections about DevOps and MLOps, and trying to bring it to your forefront. Same, something like that. You can take up each tool. Labeling ke enna tool irukku ML machine learning la, data version பண்றதுக்கு என்ன tool இருக்கு, something like that you can take up. Okay, so the AI life cycle is, if this image was more complicated, this image says there is data collection, data ingestion, data analysis, data labeling, validating the data preparation. Then you go to train the model. So நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் model training அதான் பார்க்கிறோம். But before that, you need to have good quality data. So இது வந்து ஒரு பெரிய area in this thing. So we will have to learn all these things. Then finally, model training, model evaluation. Model is performing well அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு validation. Then you deploy, then you monitor. So finally, why monitoring is needed அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so if I am writing recommendations for the front dashboard of a web, I might employ some simple if loops. If the guy has purchased more than $1,000 worth of items in last month, then this person is, இவர் வந்து நிறைய high cost பொருட்கள்லாம் வாங்குவாரு, அதனால இவருக்கு இது காட்டு அப்படின்னு சொல்றது. So that's pure logic, if else, right? Anything that is logic, I can run a unit test and I can pass some dummy data and make sure my logic is correct. But ML is not like that, because you are not seeing the logic. You only give it input, it would have trained on some logic and it will give you output. So how do you test it? So on the how do you arrive at staging and UAT and try to simulate that and then see the result? So அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல என்ன நடக்குதுன்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2016ல வந்த ஒரு டேட்டா வச்சு ஒரு ML மாடல் பண்ணிட்டு அதை 2023ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Because people's purchasing power would have changed, people's purchasing styles would have changed. So அவங்களுடைய டேட்டா வேற இடத்துல இருக்கும், அவங்க வாங்குறது வேற இடத்துல இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து ராங் டேட்டா வச்சு மாடலை ஓட்டிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு மாடல் ட்ரிஃப்ட் ஆகும். சில டைம் டேட்டா ட்ரிஃப்ட் ஆகும், சில டைம் மாடல் ட்ரிஃப்ட் ஆகும். ஸோ டேட்டா கரப்டடா வர உங்களுக்கு டேட்டா ட்ரிஃப்டிங். மாடல் வந்து 98% அக்யூரசில இருந்த மாடலை எடுத்து டிப்ளாய் பண்றீங்க ப்ரொடக்ஷன்ல. ஆனா அதுக்கு டேட்டா வேற மாதிரி வரும்போது அதோடைய அக்யூரசி 90, 18 வந்துருச்சுன்னா, மானிட்டரிங் பண்ணலன்னா, யூ வில் பி ரெக்கமெண்டிங்
a female product to a male, that's wrong, right? So your predictions could go wrong. So that's why even when you put an ML in production, you need to have continuous monitoring, and monitoring all those things comes under MLOps. Just like DevOps, the website monitoring, ML monitoring comes under MLOps. So that is the the depth into which I can go today. I just wanted to introduce MLOps to you. I think na panniten nenikiren. So maybe you will definitely have questions around it. Definitely enkita varadinga, chat gpt ta kelunga, because that's where I took a lot of these input points. At this point we can find those information about MLOps from different resources, and we can learn further. Okay, so that's all for today. Thank you.